Hello students, welcome to TSAT program. Here, today we are going to discuss about National Means Cum Merit Examination. It is a scholarship examination and it consists of two parts. One is MAT and the other one is SAT. MAT is mental ability test. On the other hand, SAT means Scholastic Aptitude test, and it contains different subjects, and mathematics is one among them. Today we are going to discuss the topic exponents and powers from the topic mathematics. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఘాతాలు మరియు ఘాతాంకాలు అనేటటువంటి భాగాన్ని మనం ఈరోజు గణితం నుండి నేర్చుకోబోతున్నాం. అయితే మీరు సాధారణంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకి వివిధ ఘాతాంక న్యాయాల్ని మీరు ఆల్రెడీ తరగతిలో నేర్చుకుని ఉన్నారు. యు హ్యావ్ లెర్న్డ్ డిఫరెంట్ laws of exponents in your classroom. Let us try to recollect them once. Look at the screen. These are the different laws of exponents which you observe. We know that a power m into a power n is equal to a power m plus n. Likewise, we can see that a power m by a power n is equal to a power m minus n. And of course, even we know that a power m whole power n is equal to a power mn. And further you can see ab whole power m is equal to a power m into b power m. A by b whole power m is equal to a power m by b power m. And of course, further we know that a power 0 is always 1 and a power minus m is equal to 1 by a power m. These are all the different laws of exponents which you already have learnt in your classrooms. అంటే మీ తరగతి గదుల్లో ఈ ఘాతాలు మరియు ఘాతాంకాలకి సంబంధించిన ఘాతాంక న్యాయాలని మీరు ఇదివరకు నేర్చుకునే ఉంటారు. అయితే ఈ ఘాతాంక న్యాయాలకు సంబంధించి ఈ NMMS పరీక్షలో ఎటువంటి ప్రశ్నలు వస్తాయి, వాటిని మనం ఏ రకంగా సాధన చేయాలి అనేది ఈరోజు మనం చర్చించుకోబోతున్నాం. సో టుడే we are going to discuss what are the different types of problems that will come in the examination and how do we solve them. Now let us try to understand them. Let us look at the first question. 5 power x is equal to 1000, then what is the value of 5 power x minus 2? Here, what is the laws of exponents we have to use for solving this problem? Just observe, what is the value which we want? 5 power x minus 2. It is like a power m minus n. We know that a power m minus n is a power m by a power n. So simply I make use of it and I can write 5 power x minus 2 as 5 power x by 5 power 2. And what is the value of 5 power x? As per given data, 5 power x is 1000. So 1000 by 5 square means 25. So what else? Here it is simply calculations. We know that it is 40 times. So we can observe that the value of 5 power x minus 2 is 40. Okay. This is the way in which by using the laws of exponents which you have learnt in your classroom, you can solve this problem. అంటే మీరు తరగతి గదిలో నేర్చుకున్నటువంటి ఈ a power m minus n is equal to a power m by a power n అనేటువంటి సూత్రాన్ని ఉపయోగించుకుని దీన్ని మనం చాలా సులభంగా సాధించవచ్చు. ఇక్కడ 2 power x plus 1 is equal to 8 power x. What is the principle or the rule we have to use for solving this? We know that when bases are equal, then equate powers. That is, if x power m is equal to x power n, then we can say that m and n are equal. When do we say this? When bases are equal, then equate the powers. So here for this, first we have to equate the bases. Observe, left hand side the base is 2 and right hand side base is 8. So here we consider it like, now this 8 we have to express with base 2. We know that 8 is equal to 2 cube. So 2 cube
whole power x. Now further observe 2 power x plus 1 is equal to, it is like a power m whole power n. We know that a power m whole power n is a power m into n. So 2 power 3 into x is 3x. Now you observe, we reached this rule. So bases are equal, so equate powers. Here bases are equal means here the base is 2 and here also the base is 2. So you equate the powers. Then you can say x plus 1 is equal to 3x. Okay. Then transpose this x to the other side. Then you get 3x minus x is equal to 1. That is 2x is equal to 1 or x is equal to 1 by 2. That's how you can get the value of x. Okay. So ఇక్కడ ప్రధానంగా ఈ సమస్యల్లో సాధన చేసేటప్పుడు మనం ఏమి గమనించాలి అని చూసుకున్నట్లయితే మొట్టమొదట రెండు పక్కల ఉండేటి భూముల్ని సమానం చేయాలి. ఇక్కడ ఎడమ చేతి వైపు 2 యొక్క పరిమాణం x ప్లస్ 1 ఉంది. కుడి చేతి వైపు భూమి 8 ఉంది. ఈ 8ని ఎలా రాయొచ్చు? 2 క్యూబ్గా రాయడం జరుగుతుంది. అంటే 2 యొక్క ఘనము 8 అనేది మనకి తెలుసును. సో 2 క్యూబ్ హోల్ పవర్ x అనుకున్నప్పుడు 2 పవర్ 3x అవుతుంది. భూములు సమానమైనప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఘాతాంకాలని సమానం చేస్తాము. సో ఆ రకంగా సమానం చేసుకున్నప్పుడు మనకి x విలువ 1/2 వస్తుంది అని చెప్పి మనము గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు మరొక సమస్యను చూడండి. ఇక్కడ 6 6 6 6 ఎట్సెట్రా 6 ఎన్నిసార్లు ఉందిట? ఇట్ ఈస్ 2017 టైమ్స్ ప్లస్ 8 8 8 8 ఎట్సెట్రా. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 2017 టైమ్స్. Here when such type of problems are given, don't feel frightened, just simply you have to understand. Here 2017 times, so first you take one time. Suppose it is only one time is existing, then how will it be? 6 only one time, 6 square is there, so square plus 8. When you take only one time, 6 square is 36 plus 8, we get 44. If you take 2 times, what happens? 6 you have to take 2 times. So 6 6 square plus 8 8. 6 6 whole square means 66 into 66. Then what you are going to get here? 6 6 are 36, 3, 36 plus 3, 39. Again 3960. Add. 4356 plus 88. What you are going to get here? Now here we observe, if you want just you can take third term also, means 666 whole square plus 888 also, but no need to do it further. Just observe, when you take 6 one time and 8 also one time, means both we took one time and I got 44 2 times, means 4 is the only number repeated. How many times? 2 times. When you take it 2 times, you observe 4 is existing 4 times. So clearly this is the analysis of the pattern. అంటే ఇక్కడ మనం అమెరికాని పరిశీలించుకుని ఈ అమెరికాలో పదాలు ఎలా ఉన్నాయి, ఇటువంటివి 2017 ఇవ్వచ్చు, లేదా 2021 అనొచ్చు, 2025 అనొచ్చు, 3016 అనొచ్చు. ఏదైనా కూడా ఇక్కడ మనం అమెరికాని పరిశీలించాలి. అమెరికాని పరిశీలించాలి ఏంటంటే ఏం చేయాలన్నమాట? ఒక పదం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, 2 పదాలు ఉంటే ఏమవుతుంది, 3 పదాలు ఉంటే ఏమవుతుంది, ఏ రకమైన ప్యాటర్న్ ఉందో గమనించాలి. ఇక్కడ మనము ఈ పదాలు ఒక్కొక్కసారి తీసుకున్నప్పుడు మనకి సమాధానంలో 4 అనేది 2 సార్లు వస్తుంది. అంటే సమాధానంలో ఖచ్చితంగా ఏమొస్తున్నాయి? 4లు మాత్రమే వస్తున్నాయి. మొదటి పాయింట్. రెండవది, ఎన్నిసార్లు వస్తున్నాయి? ఇక్కడ ఒకసారి తీసుకున్నప్పుడు మనకి 4 2 సార్లు వస్తుంది, 2 సార్లు తీసుకున్నప్పుడు 4 సార్లు వస్తుంది. కాబట్టి 2017 సార్లు తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? రెట్టింపు అవుతుంది. అంటే ఇట్ బికమ్స్ ట్వైస్. సో 2017 into 2, 4034 times. So what is the answer for this? 4 4 4 4 etc. 4034 times is the required solution. అంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇటువంటి అమరికలకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలు ఇచ్చినప్పుడు మనము దాని యొక్క ప్యాటర్న్ ఏముంది అనేది జాగ్రత్తగా గమనించుకుని, ఆ ప్యాటర్న్ని కనుక మనము ఒక పదానికి 2 పదాలకి 3 పదాలకి ఇలాగ విశ్లేషణ చేసుకుని దాని ఆధారంగా మనం ఈ సమస్యల్ని సాధించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అంటే మీరు
గమనించవలసింది ఏంటంటే పరీక్ష హాల్లో ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి ప్రశ్న కనిపించగానే అమ్మో చాలా పెద్దది ఉంది 2017 సార్లు నేను ఎక్కడ చేస్తాను అంటే ఇక్కడ మీరు దీన్ని నిజంగా తీసుకుని 2017 సార్లు 6ని రాసి మళ్ళీ రాసుకుని మల్టిప్లై చేయడము దానికి 8 యాడ్ చేయడము ఇవన్నీ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఇలాగ ఎక్కువ సార్లు ఉన్నప్పుడు ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడం మీద కాకుండా క్యాలిక్యులేషన్ గురించి అసలు ఆలోచించకండి, చాలా అసాధ్యము. అక్కడ ఆ ప్యాటర్న్ ఏమవుతుంది అనేది మనము 1, 2 పదాలకు తీసుకుని 1, 2, 3 పదాలు తీసుకుని విశ్లేషించుకుంటే మనకి what is the pattern in that we understand, and by analyzing that pattern we can answer such type of problems. Don't go for actual calculations. Okay, the value of 2 power n plus 2 minus 2 power n plus 1 by 4 into 2 power n minus 1. Here in this also, when you observe like what is the way in which you can solve such type of problems. Here we know that a power m plus n is equal to a power m into a power n. This is a simple logic which we know. Now 2 power n plus 2 can be written as 2 power n into 2 square minus again 2 power n plus 1 is 2 power n into 2 power 1 by 4. 4 means we know that it is 2 square into 2 power n minus 1 is what? 2 power n by 2 power 1. Now this is what we obtained. Now what we can do here, 2 power 1, here 2 power 2. So here it can be cancelled one time. Now 2 power n you take common in the numerator. 2 power n if you take common, what else is left? 2 square. 2 square means 4. Minus 2 power 1 means 2 by here in the denominator 2 power n into here 2 power 2 minus 2 power 1 means you get only 1 2. So 2 power n cancel. 4 minus 2 is 2. 2 by 2. 2 by 2 is how much? 1. That's so you can observe that the required answer is 1. Of course, if you understand, you can do it the other ways also. This 4 you can write like 2 square. Then 2 square into 2 power n minus 1, if you add n minus 1 plus 2. n minus 1 plus 2 is n plus 1. Then you can see 2 power n plus 1 you can take common. Then you get 2 minus 1 by 2 power n plus 1. 2 power n plus 1, 2 power n plus 1 cancel. 2 minus 1 is 1. So how you analyze the problem, how you solve the problem, that is more crucial. అంటే ఇక్కడ మనం గమనించుకున్నట్లయితే మనకి వివిధ ఘాతాంక న్యాయాలు తెలుసు. ఈ ఘాతాంక న్యాయాల్లో ఏ ఘాతాంక న్యాయాన్ని ఉపయోగించుకుంటే నేను ఈ సమస్యను సులభంగా సాధించగలుగుతాను అనేది మీకు మీరు విశ్లేషించుకుని దాన్ని బట్టి ఆ ఘాతాంక న్యాయాన్ని ఉపయోగించుకుని మీరు దీన్ని సాధన చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. If 2 power 4 into 3 power 4 into 5 power 4 into 7 is expressed like a single number, then the sum of digits is it is. Here, if you go on keep on multiplying all the numbers, you get the answer, but that is a very tedious method. అంటే 2 you multiply 4 times, then 3 multiply 4 times, 5 4 times, and 7, and then you start thinking what is the logic in this. అంటే దీంట్లో ఏ రకమైనటువంటి తార్కికతను ఉపయోగించుకుంటే మనం సాధించవచ్చు. ఇక్కడ ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకోండి, 10 is equal to 2 into 5. 10 square means 2 square into 5 square, or otherwise you can say 2 into 5 whole square, that is 2 square into 5 square. So here you observe 2 power 4 into 5 power 4. How can you write this? 2 into 5 whole power 4. 2 into 5 is 10. 10 power 4 means 1 followed by 4 zeros. 10,000 is obtained for these two numbers. Then 3 power 4 into 7. 3 power 4 is 81 into 7. 81 into 7 is how much? 567 into 10,000s. And clearly you can say it is 567,0,0,0,0. And what is the logic in this? Why did they give? Though they gave 4 numbers in this, here you get all zeros and sum of zeros is 0 only. Means all of them will come like zeros in the last of the number when you express it like a single number. So the crucial role is with this, whatever you multiply, that only will give you digits. Now you want sum of digits.
So what is the sum of digits? 5 plus 6 plus 7. 7 plus 6 is how much? 13. 13 plus 5 is 18. So quickly you can identify it. Means when you are studying with the number systems, you have to understand what are the different patterns. So just 2 power m into 5 power m will give you 10 power m. Okay. So 10 has 2 prime factors, 2 and 5. 2 into 5 is 10. So for obtaining 1 0 in the last, you need 1 2 and 1 5. So there are 4 such 2s and 4 such 5s. So their combination will give you 4 zeros. So all are zeros. So the digits are obtained. Other than that means 3 power 4 and 7. 81 into 7. And that's how you can solve this. అంటే ఇందులో ప్రధానంగా మనం గమనించుకోవాల్సింది 10 అనేది 2 మరియు 5 లబ్ధం కాబట్టి ఈ 2 power 4 into 5 power 4 ద్వారా మనకి 10,000 రావడం జరుగుతుంది. అంటే వాటిలో ఉండేటువంటి అంకెల యొక్క మొత్తము మనకి ఈ సంఖ్యలో ప్రధానంగా సున్నాలు ఉండడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. కాబట్టి మిగిలినటువంటి సంఖ్యలను క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. 3 power x into 3 power y into 3 power z is equal to 19683. Then the average of the values of x, y, z. Here you can see that this is a problem where you are being tested with 2 different concepts. One is the concept of exponents and the other one is average, means from the statistics. What is average? It is sum of terms by number of terms. You want the average of x, y, z, means you want x plus y plus z by how many terms are there? 1, 2, 3. So this is the average. Means for this you need the value of x plus y plus z. When you divide it with 3, then you get average. Okay. Now how are you going to get this? For this we can go for the laws of exponents. 3 power x into 3 power y into 3 power z. It is a power m into a power n is a power m plus n. So 3 power x plus y plus z is equal to 19683. But how do you get the value? Again, as we discussed earlier, you recollect when bases are equal, equate powers. Because left hand side base is 3, right hand side number you try to express it in the form with base 3. So 19683 with 3 you just keep on doing. So 27 is 3 cube. So 3 is how many times you observe? Clearly we can observe that it is 3 power 9. Okay. ఇక్కడ మనం గమనించుకున్నట్లయితే 19683 అనేది 3 power 9 కి సమానం. Now here clearly you can see that the bases are equal. భూములు సమానం కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఘాతాంకాలను సమానం చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? x plus y plus z is equal to 9. అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే XYZ యొక్క విలువలను మనకి విడివిడిగా అడగడం లేదు. మనం విడివిడిగా ఈ సమీకరణం నుంచి XYZ విలువలను కనుగొనలేము. You are asked to find the average of the values of XYZ because there are 3 variables and only one equation. It is difficult to find the values separately. Okay, but because just you are asked to find the average and it is simply the sum of x plus y plus z. So what is the average now? X plus y plus z upon 3. Here x plus y plus z is 9 upon 3. 9 by 3 is how much? 3. So that's how you can find the average. ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటే సమీకరణం ఉంది, 3 చరరాశులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ x, y మరియు z యొక్క విలువలను విడివిడిగా కనుగొనడం జరగదు. కానీ అక్కడ వాడు అంటే ఈ లెక్కలో మనకి వాటి యొక్క సగటును కనుక్కోమని ఇవ్వడం జరిగింది. సగటు కనుక్కోవాలంటే మనకి x ప్లస్ y ప్లస్ z విలువ తెలిస్తే చాలు. కాబట్టి x ప్లస్ y ప్లస్ z విలువను కనుగొనగానే దాన్ని మనము 3 రాశులు ఉన్నాయి కాబట్టి 3తో భాగించుకున్నట్లయితే మనకి కావాల్సినటువంటి సగటు లేదా సరాసరి అనేది వస్తుందన్నమాట. ఈ రకంగా మనము లాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ మరియు స్టాటిస్టిక్స్ ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్కి సంబంధించిన భావనలు. అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించండి,
whenever the problems are given, don't expect that at your school level when you solve the problems, you solve problems only related to exponents when you are solving the chapter exponents, and when you solve the problems from statistics, you solve problems related to only statistics. But here they are giving the problems relating 2 or 3 different concepts. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారనమాట, వేరు భావనకి సంబంధించినటువంటి సమస్యల్ని కలిపి ఒకే లెక్కలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దీనిని ఏ రకంగా సాధన చేయాలి అనేటువంటిది మీరు ఆలోచించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మరొక సమస్యను చూడండి. ఇక్కడ గమనించండి, 3 పవర్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, 4 పవర్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, 5 పవర్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, 6 పవర్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7, 7 పవర్ e ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8, 8 పవర్ f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9, then the value of ABCDEF is. ఇక్కడ అసలు ఈ సమస్యని ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి, ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి. Now it is actually these types of problems are seemed to be difficult when you look at it at a glance, but when once you understand, you observe that it is very easy. మనకి చూడగానే ఇటువంటి సమస్యలు అబ్బా ఇంత ఎక్కువ సమీకరణాలు ఉన్నాయి, దీన్ని ఎలా సాధన చేయాలి అని అనిపిస్తుంది. కానీ ఒకసారి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేటువంటి మనకు అర్థమైనట్లయితే చాలా సులభంగా చేయగలుగుతాం. ఇక్కడ మీరు గమనించండి, ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 9 ఉంది. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో సమ్ రిలేషన్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్, యూ కెన్ డూ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ. సో మొట్టమొదట 9తో స్టార్ట్ చేద్దాము. 9 ఈజ్ వాట్? 8 పవర్ ఎఫ్. బట్ వాట్ ఈజ్ 8? 7 పవర్ e. 7 power e power f means it is 7 power ef. But what is 7? It is 6 power d. So again 6 power d power ef. So you can see it is 6 power def. Again, what is 6? 5 power c. So 5 power c power def. So what will it become? 5 power c def. But what is 5 equal to? 4 power b. So 4 power b power c d e f. So it becomes 4 power b c d e f. But 4 is 3 power a. So it is 3 power a whole power a b c d e f. So it is simply 3 power a b c d e f. Now by this time I think you understood. Left hand side you have 9, right hand side 3. So what to do? When solve, you have to make the bases the same. So 9, how can you write? You can write like 3 square. Now you see, you observe this first and last expression. If you want, you write 3 square is equal to 3 power a b c d e f. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏం జరిగిందనమాట, భూములు సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఘాతాంకాలను సమానం చేయాలి. బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్, సో ఈక్వేట్ పవర్స్. సో దట్స్ హౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ a b c d e f is simply equal to 2. Okay, so this is the way in which you can solve this problem very easily. Okay, here x power root x is equal to root x whole power x. Of course here the condition is x is not equal to 0. Then what is the value of x? Here again this is a typical problem, but here also you have to make use of the idea of bases are equal, equate powers. So x power root x is equal to, here root x is there, we know that root x means it is x power half. Why we are writing like this? You have to equate the bases. Here you have x and here you have root x. Either you convert x like root x or root x like x. If you want to write root x like x, you can write root x is equal to x power half. Or if you want x like root x, you can say x is equal to root x power 2. You can choose any one of these two. So, okay, suppose if I take root x is equal to x power half, then x power half whole power x. So, x power x by 2. So here also you have x power root x. Now here you can see the bases are equal, so equate powers. So you get root x is equal to x by 2. So 2 root x is equal to x. Squaring on both sides you get
4x is equal to x square. So if you bring them to one side, x square minus 4x is equal to 0. X take common, x times x minus 4 is 0. Product of two terms is 0 means either first term 0 or second term 0 or both zeros. So x is equal to 0 or x minus 4 is equal to 0. Here you observe the condition given. I think now you understood why did they give the condition. If x is 0, x can be 0, but here clearly it is stated that x is not equal to 0. So x is equal to 0, the option is eliminated because x is not equal to 0. So x minus 4 is 0, you get x is equal to 4. That's so you can see that the required answer is 4. Okay. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రధానంగా ఇక్కడ కూడా మనం ఏది వాడుకున్నాము, భూములు సమానం కాబట్టి ఘాతాంకాలని సమానం చేసుకోవాలి. ఇలా ఘాతాంకాలని సమానం చేసుకోవడం కోసం ఏం చేస్తున్నాము, భూముల్ని సమానం చేయాలి. అయితే భూముల్ని సమానం చేయాలి అంటే ఇక్కడ x బదులు √x ఉండేటట్టు రాయవచ్చు. అలా కావాలనుకున్నట్లయితే x = √x² అని రాసుకోవాలి. లేదా ఇక్కడ √xని x రూపంలో రాయొచ్చు, అప్పుడు x⁻½ అవుతుంది. ఓకే. This is also more or less based on the same idea or the same concept. Here the bases are same. 5/3 is the base. So a⁴m into a⁴n is a⁴m plus n. So 5/3 whole power minus 5 minus 11 is equal to 5/3 power 4x. Now clearly you can see bases are equal. And here you may get it out. Why we are simplifying means both sides you should have only one term, then only you can equate the powers. So 4x is equal to minus 11 minus 5 is minus 16. So x is minus 16 upon 4 అంటే minus 4. సో x విలువ -4 అని చెప్పి మనము చేయవచ్చు. ఇది చాలా సులభంగా చేయగలిగినటువంటి లెక్క. ఇప్పుడు ఇక్కడ మరొక సమస్యను గమనించండి. x⁴a+1 has to become a factor of x⁴ab+1, then b must be. అంటే x⁴a+1 అనేటటువంటిది x⁴ab+1కి ఒక కారణాంకం కావాలి అంటే ఇక్కడ b ఏం కావాలి? ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే x⁴a కారణాంకం కావాలి అంటే x⁴a⁴b+1/b అనుకుందాం. అంటే ఇక్కడ x⁴a+1 కావాలంటే ఇక్కడ మనం చూడండి, మనము గమనించుకున్నట్లయితే రిలేషన్ ఏమవుతుంది, x+1కి xn ప్లస్ a⁴n ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి. x+a ఎప్పుడు కారణాంకం అవుతుంది, n బదులు 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 1 తీసుకున్నప్పుడు కారణాంకం అవుతుంది. 3 తీసుకుంటే x³ + a³ అంటే ఏమని చెప్తాం మనము, x+a × x² - xy + a². అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుందన్నమాట, ఇక్కడ x+a అనేది కారణాంకం కావాలి అని అనుకున్నట్లయితే n అనేది ఏం కావాలి, ఆడ్ నెంబర్ కావాలి. n మస్ట్ బి an ఆడ్ నెంబర్. సో ఇక్కడ n కనుక బేసి సంఖ్య అయితే మీరు ఇప్పుడు చూడండి, x+y తీసుకున్నాము. ఇది ఎప్పుడు మనకి కారణాంకం అవుతుందంటే 1 తీసుకుంటే x+y, 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి x³ + y³ అంటే ఇట్ ఈజ్ లైక్ a³ + b³. ఫార్ములా ఏంటి, x+y × x² - xy + y². అంటే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుంది, x+y కారణాంకం అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి బేసి ఘాతాంకాలు ఉన్నప్పుడు x+a అనేది x⁴n + a⁴nకి కారణాంకం అవుతుంది. ఎప్పుడు అవుతుంది, n బేసి సంఖ్య అయినప్పుడు. సరి సంఖ్య అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, x² + a²కి x+a అనేది కారణాంకం కాదు. కాబట్టి n అనేది ఇక్కడ b ఏం కావాలన్నమాట, ఒక బేసి సంఖ్య కావాలి అని చెప్పి మనము చెప్పడం జరుగుతుంది. సింప్లిఫైడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ x⁻−1 + y⁻−1 is power -1 ఈజ్. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే మరలా ఇది ఏంటనమాట, a⁻−m is equal to 1/a⁻m కాన్సెప్ట్. x⁻−1 అంటే 1/x + y⁻−1 అంటే 1/y హోల్ పవర్ -1. ఇక్కడ మనము కాసాకు తీసుకున్నట్లయితే xy అవుతుంది, y + x పవర్ -1 అంటే ఇది ఏమవుతుంది 1/x + y/xy. అంటే సులభంగా దీన్ని మనము xy/x + y అని చెప్పి గుర్తుపట్టడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా దీన్ని గమనించండి,
సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ మనం చాలా సులభంగా చూడవచ్చు x⁻6 ఇంటూ -4/3 ఇంటూ y⁻−5/4 ఇంటూ -4/3 ఇక్కడ మనం దేన్ని వాడుకున్నాం అనమాట 𝗵⁴m ఈజ్ ఈక్వల్ టు a⁻m ఇంటూ b⁻m అనే దాన్ని వాడడం జరిగింది. సో ఇక్కడ 3 2 టైమ్స్. అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే x⁻−8 ఇంటూ y⁻5/3 అవుతుంది. ఓకే, సో లెర్నింగ్ ద ఫార్ములే అండ్ అబ్జర్వింగ్ ద థింగ్స్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. అంటే మనము ఘాతాంక న్యాయాలు మీరు తరగతి గదిలో నేర్చుకున్నారు. వాటికి ఇక్కడ ఇచ్చేటువంటి సమస్యల్ని మీరు పోల్చి చూసుకున్నట్లయితే ప్రధానంగా మీరు ఒక ప్యాటర్న్ని విశ్లేషించడం, అంటే ఒక అమరికను విశ్లేషించడము, లేదా ఒక అమరికలో ఏ రకంగా పదాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి అనేది చూడడము, అదేవిధంగా 2-3 భావనలకు సంబంధించిన లెక్కలు ఇవ్వడము, ఇటువంటిది జరుగుతుంది. ఇవి కేవలం సాధన ద్వారా మాత్రమే ఇటువంటి వాటిని మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ బీ థరో విత్ ద ఫార్ములే అండ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద గివెన్ డేటా అండ్ విచ్ లా ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్ ఐ హ్యావ్ టు యూజ్. అంటే మనకి తెలిసినటువంటి ఘాతాంక న్యాయాల్లో ఏ ఘాతాంక న్యాయాన్ని ఉపయోగించుకున్నట్లయితే మనము ఈ లెక్కలను సులభంగా చేయవచ్చు అనేది మీరు అవగాహన చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు ఇటువంటి సమస్యలన్నింటినీ కూడా మీరు చాలా సులభంగా సాధిస్తారు. I hope all of you understood how to solve, especially if you observe these problems are given in such a manner that the concepts from different chapters will be mixed for giving these questions. So what you have to do is you have to analyze what is given and what we have to do, and you have to solve the problems. Especially you should know how to analyze the pattern, how to solve the problem, and in particular which law of exponent you have to apply, you have to understand. If you can do them, then easily you can solve these problems. Just by seeing the question, don't feel frightened. Just keep on analyzing the problem, then you will understand, and accordingly you can apply that specific formula and you can solve the problem very easily. అంటే ఒక సమస్యను చూడగానే భయపడకుండా అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు అనేది విశ్లేషణ చేసుకున్నట్లయితే మీరు చాలా సులభంగా వీటిని సాధన చేయగలుగుతారు. I hope all of you understood this concept. Keep practicing. We will discuss some other topic in our next session. That's all for now. Thank you.